जोजोलापा नमस्ते सबैजनालाई। देश 2 हप्ता जति रमाइलो भयो भनौँ न। 1 हप्ता जति चाहिँ म मस्त घर बसेर आएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो हनुमान नाचहरू भइरहेको छ कि त्यो पनि ठ्याक्कै हेरेर आइपुग्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ आएपछि म फ्री नै हुन्छु होला जस्तो लाग्थ्यो, तर मैले त्यो ग्रुप क्लासेसहरूको लागि चाहिँ अहिले हेरिरहेको छु। सो डिफ्रेन्ट जिमहरूमा चाहिँ हेरिरहेको छु भनौँ न, के कसरी हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो बुझिरहेको छु। अब मेन भनेको चाहिँ बडी वेट। अब मेरो आफ्नो कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो, बडी वेट अब अलिक ड्रपै भएछ होइन। अनि मोस्टली साइक्लिङहरू यताउति आफ्नै काम यताउति भनौँ न, धेरै नै मुभमेन्ट भइरहेछ क्या त्यहाँको जिममा। अब बिहानको जिममा बेलुकाको जिममा यताउति सबै। सो बडी वेट चाहिँ त्यही हो, अघि देखिहाल्नुभयो। पहिला 64.5 कति थियो अस्ति आउँदाखेरि, अनि अहिले 65.7 पुगेछ। सो अब मेरो गोल भनेको चाहिँ दसैँभन्दा अगाडिसम्म 66.5 पुरा भन्ने हो होइन। अब त्यही 3-4 हप्ता बाँकी छ, हेरौँ अब के हुन्छ। अब आजको हाम्रो वर्कआउट चाहिँ अप्पर बडी छ। सुरुमा चाहिँ म ह्यान्डस्ट्यान्ड गर्छु, अनि ह्यान्डस्ट्यान्डको पुसअप सिकिरहेको छु होइन। सो त्यसपछि चाहिँ अनि अरू एक्सर्साइजहरू होइन। फर्स्ट सेट खासै जाँदैन, त्यस्तै हुन्छ होइन। कस्तो हुन्छ भन्दा अब पहिला मेरो 10 चोटि हान्दाखेरि 1 चोटि 2 चोटि मात्र होल्ड हुन्थ्यो भने अब अहिले 10 चोटि हान्दाखेरि 6 चोटिसम्म होल्ड हुन सक्छ क्या। त्यसरी नै प्रोग्रेस चाहिँ गर्दै जानुपर्छ क्या ह्यान्डस्ट्यान्डको। अब सेकेन्ड सेटमा हेरौँ कस्तो हुन्छ होइन। सो सेकेन्ड सेट अलिक बेटर गयो अघिभन्दा, तर पहिलाभन्दा चाहिँ वर्स्टै हो क्या हुन्छ नि। त्यही हो, अब ग्याप भएपछि जेबिरा पनि यो ह्यान्डस्ट्यान्ड मात्र होइन, जेबिरा पनि यस्तै नै हो होइन। त्यो त्यही भएर अलिक कन्सिस्टेन्सी चाहिँ दिनुपर्छ। अब त्यो भनेर मात्रै हुँदैन, दिन पनि सक्नु पऱ्यो। ट्राई गरिरहेको छु भनौँ न है त। अब लास्ट सेट हान्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी अप्पर बडी एक्सर्साइज गर्छौँ। लास्ट सेट पनि अलिक 2 गयो, तर फर्म चाहिँ राम्रो नै भयो। सो अब चाहिँ हामी अरू एक्सर्साइजहरू गर्छौँ है। And brave.
wrong, but right now here's the kind I prefer. Okay. Faithful and brave. Okay. Okay. We have some fabulous live music later on, but right now here's the kind I prefer. Okay. Faithful and brave. Okay. बडी सुकेर पुरै सुकिदिए जस्तो भएको थियो। अहिले चाहिँ अलिक हल्का हल्का फुल्यो दियोस्। ठिक छ, मजा आयो। आजको चाहिँ ठिकै भयो। अब चाहिँ 4 विक जति मजाले हान्ने, त्यसपछि दसैँ लगाइहाल्छ होइन। सो अब चाहिँ हामी अर्को भिडियो भेट्छौँ है त।